வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம். இந்த எக்ஸ்பிளைனர்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் அமீன் நாமென்க்ளேச்சர். இது பார்க்க கொஞ்சம் கஷ்ட மாதிரி தோணலாம், பட் ஐ ப்ராமிஸ் யூ பை தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் செஷன் இது ஒரு சிம்பிள் பசில் மாதிரி ஆயிடும். நம்ம சேர்ந்து சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். So first things first, எதுக்கு நம்ம பேர் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் தேவை. The problem you see, it all starts with common names. நம்ம டெய்லி லைஃப்ல காமன் நேம்ஸ் யூஸ் பண்றது ஓகே தான், பட் கெமிஸ்ட்ரியில அது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஈவன் டேஞ்சரஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் உங்ககிட்ட மீத்தாயிலமைனுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வரீங்கன்னு சொன்னா உங்க மனசுல என்ன வருது? ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு கிளியரான ஆன்சர் கிடைக்குதா இல்ல கொஞ்சம் டவுட் வருதா? ஓகே, லுக் அட் திஸ். இந்த ஸ்லைட்ல தான் அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு கிளியரா புரியும். நீங்க மீথাইল அண்ட் அமீன் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தையை கேட்ட உடனே இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ல எது வேணாலும் யோசிச்சிருக்கலாம். லெஃப்ட்ல இருக்கிறது ஒரு சிம்பிள் அலிஃபேட்டிக் அமீன், ரைட்ல இருக்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆரோமேட்டிக் அமீன். ஆனா ரெண்டுலயுமே ஒரு மீথাইল குரூப் இருக்கும், ஒரு அமீன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் இருக்கும். இங்க தான் கன்ஃபியூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இமேஜின் ஒரு லேப்லயோ ஒரு ஃபார்மசிலையோ இந்த ரெண்டையும் மாத்தி யூஸ் பண்ணிட்டா எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ வி absolutely need a precise system where there is no confusion at all. And that's exactly why கெமிஸ்ட்ஸ் ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்க. அவங்க ஒரு யூனிவர்சல் லாங்குவேஜை கிரியேட் பண்ணாங்க. அந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு மாலிக்யூலுக்கும் ஒரு யூனிக் நேம் கொடுத்தாங்க. ஸோ தட் there's zero confusion. அந்த சிஸ்டம்க்கு பேர் தான் நாமென்க்ளேச்சர். Just think of it like this. It's a standardized labeling protocol. The IUPAC, which is the International Union of Pure and Applied Chemistry, அவங்க தான் இந்த ரூல்ஸை கிரியேட் பண்ணாங்க. இதனால இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு கெமிஸ்டோ, ஜப்பான்ல இருக்கிற ஒரு கெமிஸ்டோ ஒரு கெமிக்கல் நேமை படிச்சா ரெண்டு பேரும் கரெக்டாக ஒரே மாலிக்யூல் தான் வரையுவாங்க. It ensures perfect communication always. Alright, here's the formal definition. The nitrogen-containing chain is named with the suffix amine, and the position of nitrogen is indicated by a number. Alkyl groups on nitrogen are prefixed with N. I know. பாடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கு, right? But don't worry. இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஐடியா ரொம்ப simple. Let me break it down for you with a nice analogy. So, how do we remember all these rules? The best way is to think of a molecule's name as its own unique postal address. Correct. இந்த mental image மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும், everything will become super clear. யோசிச்சு பாருங்க. உங்க வீட்டு அட்ரஸ்ல ஒரு ஸ்ட்ரீட் நேம், ஒரு ஹவுஸ் நம்பர், அப்புறம் அபார்ட்மெண்ட் நம்பர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஐயோபேக் நேம்லயும் பல பார்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த மாலிக்யூலோட ஸ்ட்ரக்சரை பர்ஃபெக்டா டிஸ்கிரைப் பண்ணும். No two molecules can ever have the same address. Okay, let's look at this address system. Step 1, find the street. இதுதான் nitrogen கூட attached ஆகியிருக்கிற longest continuous chain of carbon atoms. அதுதான் parent name, for example, propane or butane. Step 2, find the house number. ரொம்ப simple. நம்ம carbon chain number பண்ணணும். எப்படினா, அந்த nitrogen atomக்கு lowest possible number வர மாதிரி. அதுதான் house number. And finally, step 3, name the residence. என்னன்னா, அந்த nitrogen atom கூட வேற ஏதாவது groups directா attach ஆகியிருந்தா, நம்ம அதுங்களுக்கு N அப்படின்னு ஒரு prefix யூஸ் பண்ணி பேர் வைக்கணும். It's like saying apartment N lavage group. See? ரொம்ப simple, right? இப்போ நீங்க யோசிக்கலாம், சார் இதெல்லாம் எக்ஸாம்க்கு மட்டும்தானா? No way. Absolutely not. இந்த சிஸ்டம் ரியல் வேர்ல்ட்ல ரொம்ப கிரிட்டிக்கல், ஸ்பெஷலி இன் ஃபீல்ட்ஸ் லைக் மெடிசன், வேர் எவ்ரி சிங்கிள் டீட்டெயில் மேட்டர்ஸ். And this code says it all. ஃபார்மசில ஒரு ட்ரக்கோட IUPAC நேம்ங்கிறது ஒரு சேஃப்டி புரோட்டோகால். ஒரு மருந்தோட பேரு ரொம்ப நீளமா காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தா அதை நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு இல்ல, அது அந்த மருந்தை பத்தி பர்ஃபெக்டா கிளியரா சொல்றதுக்கு. So that no medication errors happen. ஒரு பேரை தப்பா சொல்றதுங்கிறது ஜஸ்ட் a mistake இல்ல, அது ஒரு லைஃப் அண்ட் டெத் சிச்சுவேஷனா கூட மாறலாம். Okay, let's apply our postal address rules to these examples. Look at the first one, methylamine. Longest chain law, oru carbon irka. So nama street pirana, methane. Kuda amine suffix sertikonga. Simple, methanamine. Now the second one, isopropylamine. Inga, the longest carbon chain, has 3 carbons, so our street is propane. On the amine group inga irka, nama lowest number kudakonam, so it's on carbon number 2. Adatan nama house number. So the full address is propan-2-amine. Perfect. Finally, the last one. Inga parent molecule oru benzene ring with an NH group. Adora pair aniline. Adatan nama street. Okay, what about the residence on the nitrogen atom? Rendu methyl groups irika. So to show that both are on the nitrogen, nama N, dimethylamylene of dinosolrum. Bathingala. The address system works perfectly every single time. So, to wrap this all up, in the topicla masteragi, full marks vanga, enna seyanam. It's very simple. Just remember 3 things. First, the core idea. Nomenclature is not just a bunch of names, it's a precise, universal language for all chemists.
Second, the mental image. Always think of a molecule's name as its unique postal address. Find the street, house number, and the residence. And third, why it matters. Remember, this is a life-saving safety protocol in the real world of science and medicine. In the Muno point 2 Nyabagam Vichale, you'll have total clarity. So the key takeaway is this. Remember the address and you'll never get lost. இந்த address concept நல்ல ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம்ல எப்பவுமே வழி தவற மாட்டீங்க. This topic will feel much lighter for you in the exam. All the best!